Utakujua vile watu wanatengeneza pesa hapa kwa YouTube. Unaweza tengeneza anything from 2k to even 100k per day kulingana na creativity. Na ni vitu simple kutumia AI. Sasa unaona kama hii channel inaitwa The Village Storyteller. Huyu jamaa alifungwa just March 9th, 2024, hata mwaka ijaisha. Sasa ako na 13,200 subscribers. Na hii channel yake ni kupena African folklore stories. He played with his friends at school. Kobe was only 10 years old and in primary school. Then kuna ingine inaitwa African Tales by Christy. Kuna 8,800 subscribers, 51 videos. November 3rd, 2024, that month ndio hii. Charis Tales, same thing. Photos, sacha nikuonesha how much wasa wana make. Kienda copy handle yake uende kwa socialblade.com. Hapo ndio huwa kuna na statistics za how much channel ina make. 9 videos, 65,400 subscribers, $800 per month. Hiyo ni almost 100k per month. Any day ana make anything from 2k to 4k automated, as long as wewe unaendelea kuweka stories. So kwa hii video nakuonyesha vitu tano. Kitu ya kwanza, kugenerate story na ChatGPT for free. Number 2, kugenerate images na image effects. Ya 3, kuedit na kustyle video na CapCut for free. Kugenerate voiceover na CapCut pia for free. Na kupost kwa YouTube, na vile utapata your first subscribers ni trend. So kugenerate story, login kwa ChatGPT. By now ChatGPT nafaa kuwa your personal assistant. So utaambia ChatGPT, I want to start a YouTube channel narrating African folklore stories. Unaweza sema adult African folklore stories or kids African folklore stories. So uiambie, give me 5 possible names that I can use, trending ones. Then GPT ta generate. Then utachagua moja yenye inakufurahisha, ama uchukue moja ufikiri vile utai-edit. Sasa juko na jina, the next thing ni tutaiambia itutengeneze 1 15-minute folklore story yenye utaiplace anywhere in Africa ama mahali popote unataka. But in this case mimi nimetumia Diani, Kenya, na nataka ikuwe na mystical beings kama majini, na majini yakwe dem. So ita generate 5 minutes, already uko na story moja. So copy and paste your story kwa document. Sasa the next steps ni kugenerate images. Sasa kugenerate images hatutatoka hata hapa kwa ChatGPT. Tutaambia tu ChatGPT, based on the story you have given me, generate for me image prompts for every 15 seconds of my YouTube video. Then ita generate hizo prompts for each 15 seconds. So hizi ndio prompts tutatumia instructions kwa image effects. So una copy hiyo prompt moja, unaweka kwa image effects, unafanya create, na ku-create images kama tu vile tulifanya kwa the previous video ya how to create wall art. And by the way, kama hujawatch hiyo video unafaa kuiwatch. Iko hapo, is the other video yenye tulicreate last week. Download all the images, ndio kuna images mingi, so usisave in one folder. So hautashinda ukitafuta images. Ndio maana napenda image effects, juu inakutoleanga 4 at a go na ni free. Once ushafanya hivyo, then tuko ready. The next step, na niliwaambia hizo steps ni very easy. The next step ni kwenda kwa CapCut. CapCut is a free video editor, very free and very powerful video editor ya ByteDance kwenye TikTok. Kama uko na PC, download. So the first thing, ukiingia kwa CapCut ni kuweka images zako na tuzipange. So unazipanga from the first one based on the narration yenye tuligenerate. So unafaa kutafuta style vile usikuwe confused, tuzipange, lakini usifuata tu the narration utajua hiyo story yako. So kupanga. Then tunakuwa na kitu inaitwa effects na transitions. So ndio hii video ikae very believable. Tunaweka transition between the two slides, hizo two photos, kuimake much better. In fact, some people hawajaeka, wale wengine nimeona hawajaeka sana, but hii tunaweka transition moja. So unaenda hapo kwa transitions hapo juu kwa CapCut, una click, unatafuta ile inakufurahisha. Kuna blur, kuna different, ziko mingi. By the way, hata kabla tuendelee, hii channel inaitwa The Smart Hub Kenya.
Tunataka kujenga the biggest creative community ya AI experts na AI enthusiasts. Tunakuanga na all types of videos kutumia AI kwa hustles hapa chini za ground na kutumia AI for entertainment and everything. So anything unataka kujua about AI huku Kenya on the ground na serikali ya Ruto, hapa ndio utapata. By the way, tufuate hapo hivi kwa Linktree, click, tuko kwa all platforms. Alafu in case unataka kusaidika na anything, tuko na community na build ya WhatsApp. Hebu join kama ni AI enthusiast, hebu join, tunataka kwa tukiorganize events, as we build the community. Unaweza pia ni hit up, mimi naitwa James, unaweza ni hit up kwa WhatsApp yangu. So ukiwa kwa Linktree, utaona hapo hivi the Smart Hub Anas Kenya. Join your WhatsApp group because as it grows tutahama to Telegram na inaweza kuwa paid tiers. So ingia saizi ndio to build community pamoja. Right now the community is growing and videos zinakuja every week, at least 2 videos every week. By the way, if you want to collaborate, get in touch ni WhatsApp. Enda tu hapo kwa Linktree ni WhatsApp and then communicate. The Smart Hub Kenya. You create voiceover, or create a text box hapo kwa CapCut, any word text itakuwekea hapa kwa timeline moja and then upaste your text hapo. And then on the side ukiklik kwa hiyo text itakuonesha generate speech from text. And then hizi speech from text ni mingi, kuna female voices, kuna male voices, kuna even Espanol voices, kuna all types of voices. So unaweza chagua any voice yenye unataka kutoka hapo. Some of the voices niliona ni fiti kama ya American professional voiceover, kid akipeana story, then also female voice. Kwanza female voice iko very clear. And all these things unaweza zifanya within 20 to 30 minutes. So unaweza kupost a video every day. Na utapost everywhere, utapost kwa YouTube, TikTok, kila mahali, but tunapika up. The other thing ni style. Ndio wakati unapeana hiyo story, subtitles zitoke na ma styles zikae fit. So pia hiyo ni rahisi. You just go and tutatumia one of the template animations za CapCut. Na naona sama CapCut ndio poa. So kuna mingi and within 20 minutes 30 minutes ndio kuna a full story. Once upon a time, on the serene coast of Kenya near Wasini Island, there was a village nestled between turquoise waters and golden sands. The villagers thrived on fishing and storytelling, but none of their tales rivaled the legend of the elusive genie called Amani, said to guard the hidden treasures of the sea. So the only thing imebaki ni kupost kwa YouTube na vile utapata your first subscribers. Sasa kuweka kwa YouTube nowadays inakuwa very straightforward. Unaweza tumia simu ama comp. Alafu ku create account, una create na Gmail and you need a phone number. Unaweza tengeneza channels mingi pia. So kuna different channels. Kwa maana nilisema unaweza make anything from 2k to even 100k ukitaka per month. However, kuna video tunaangusha very soon ya how to use DeepSeek AI ile ya China to optimize vitu zote zile unapost online, whether ni kwa Instagram, whether ni kwa TikTok, anywhere, ndio upate views na ndio trend. So hiyo video inakuja next, so subscribe and also to follow hapo hivi kwa hiyo group, WhatsApp group and everything. Ile content tunatoa hapa hivi ni very strong, na pia in case uko na other ideas you can share kitu unaweza taka tufanye ama unaweza taka collaborating, communicate ndio tuweze kufanya pamoja.